ஹோம் கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணுன்னா நைட்டியாக இருக்கக்கூடாது, அதே டைம் வந்து ஃபிட்டட் க்ளோத்திங்காகவும் இருக்கக்கூடாது. ஹோம் வேர்க்கு எதாவது கொண்டு வரணுங்கும் போது வி இன்ட்ரடியூஸ் சம்திங் கால் கஃப்தன். புச்சி வந்து எப்படி காயின் பண்ணீங்க டேர்ம் அப்படின்னு நாங்கள் யார்கிட்டையுமே சொன்னதில்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி வெரி பர்சனல் ஸ்டோரி. ஃப்ரீயாக இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே 100% காட்டன். ஒரு ட்ரெஸ் பார்க்குறீங்கன்னா த ஃபிட், த கலர், everything will be the same. The photo and the dress which you get will be the same. So we are using completely soluble, plant-based, water-soluble packaging, the courier cover. இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து இஸ் அ கிரேட் காம்போ. ப்ரெக்னென்சி பீரியட்லேயும் டெலிவரி பீரியடுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் அணியக்கூடிய ட்ரெஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் ரிலையபிளாகவும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாஃப்டாகவும் இருக்கணும். இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் ட்ரெஸ்ஸினுடைய டிசைன் மேனுஃபேக்சரில் தனக்கென தனி முத்திரை பதிச்சிருக்கிறாங்க புச்சி ஃபேஷன்ஸ் லிமிடெடை சேர்ந்த நிறுவனர்கள் தீபிகா மற்றும் தியாகராஜன். பேரில் மட்டும் புதுமை காட்டாமல் அவங்களுடைய மொத்த பிஸ்னஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லையுமே பல புதுமைகளை கொண்ட இந்த புச்சி ஃபேஷன்ஸ் லிமிடெடினுடைய பல ப்ராடக்ட்ஸை இட் ஸ்டார்டட் பை சான்ஸ். We didn't plan anything. நான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தேங்க. I went to study MS and MBA in Australia. So I went and finished my degree and I got a nice job. So I was working as a marketing manager with an internet-based startup called Nested. 2017 we got married. 2017 endல we decided India போகணுன்னு. கட் ஆஃப் டேட் வந்து 2018 ஆகஸ்ட்னு வச்சுட்டோம். ஸோ வி கேம் பேக் டு இந்தியா. வந்துட்டு வீட்டில் எல்லாம் ஹாப்பியாக இருந்தாங்க வந்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு. இனிஷியலாக தீபு வாஸ் இன் அ கான்ஸ்டன்ட் அர்ஜ் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் ஆஃப் ஹர் ஓன். So it is she also kept thinking. She didn't know what to do. We tried a lot of other products. We researched on a lot of other businesses, but this happened by chance. Like we spoke, we didn't go in search of Putchi. Putchi came in search of us. It was like a calling மாதிரி இருந்தது எங்களுக்கு. What is the story behind the brand's name? ஸோ அது ஒரு ஃபனி ஸ்டோரி ஆக்சுவலி. இது வரைக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க புச்சி வந்து எப்படி காயின் பண்ணீங்க டேர்ம் அப்படின்னு. நாங்கள் யார்கிட்டையுமே சொன்னதில்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி வெரி பர்சனல் ஸ்டோரி நேம்க்கு பின்னாடி. ஏன்னா வந்து புச்சிங்கிறது வந்துட்டு வி கால் அ சன் புச்சி வீட்டில். ஸோ த இன்ஸ்பிரேஷன் பிஹைண்ட் திஸ் பிராண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஹிம். ஸோ அவனால தான் வந்து இந்த பிராண்டே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ சரி இப்படி ஒன்று ஆரம்பிக்கலாங்கும் போது என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வந்துட்டு டக்குன்னு புச்சின்னு சொன்னோம். அண்ட் இட் கிளிக் அண்ட் அப்படியே வச்சாச்சு, அவ்வளோதான். While night is a usual choice, what comfort does yours offer? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எஸ், நைட்டிங்கிறது வந்து காலங்காலமாக வந்து ப்ரெக்னென்சி பீரியட்னாவே நைட்டி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். எனக்குமே வந்து ப்ரெக்னென்சி பீரியடில் எல்லோரும் நைட்டி போட அதுதான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் அது வரைக்கும் நான் நைட்டி போட்டதில்லை, எனக்கு பிடிக்காது பர்சனலாக. ஸோ நான் வந்து சரி என்ன போடலாம், ஏதாவது ஃப்ரீயான ஒரு கவுன் வேணும். அது வந்து நைட்டி வந்து பர்பஸ் சால்வ் பண்ணுது, கரெக்ட் தான். பட் இப்போ ஜென்ரேஷன் கேர்ள்ஸ் வந்து அதை போட விரும்புகிறாங்களா அப்படின்னா வந்துட்டு தட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் அகேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா அது அகெயின் ஓல்ட் பேட்டர்னில் வருது, ஓல்ட் டிசைன்ஸில் வருது. ஸோ இட் இஸ் நாட் அப் டு த நியூ ஜென்ரேஷன் கேர்ள்ஸ். ஸோ நாங்கள் பண்ணும்போது வந்துட்டு சரி ஹோம் கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணும். ஹோம் கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணுன்னா நைட்டியாக இருக்கக்கூடாது, அதே டைம் வந்து ஃபிட்டட் க்ளோத்திங்காகவும் இருக்கக்கூடாது. ஹோம் வேர்க்கு எதாவது கொண்டு வரணுங்கும் போது வி இன்ட்ரடியூஸ் சம்திங் கால் கஃப்தன். கஃப்தன்ஸுங்கிறது வந்து ஃப்ரீ கவுன்ஸ் தான். அண்ட் அகெயின் இன் கஃப்தனில் வந்து வி இன்ட்ரடியூஸ்ட் கஃப்தன் வித் நர்சிங் ஆப்ஷன். So which can be used again after pregnancy period during nursing time also. So அது introduce பண்ணோம். And kaftan one specialty about this kaftan is we are selective. Indiaல very selective brands do feeding kaftans, and we are one among those very few feeding kaftans. And
அண்ட் இந்த கஃப்டன்ஸ் வந்து இட் கம்ஸ் இன் ஃப்ரீ சைஸ், ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் சைஸ். ஸோ அதனால் வந்து எனி டைப் ஆஃப் எனி பாடி ஷேப் இருக்கிற விமன் யார் வேணாலும் போடலாம். ஸோ பம்ப் வந்து 9th month வரைக்கும் பெருசாகிற வரைக்கும் வந்து இட் கேன் அகாமடேட். ஈவன் ஆஃப்டர் த டெலிவரி அந்த பம்ப் வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே போயிருக்காது. ஸோ அந்த இதுவும் வந்து தெரியாது அவங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே 100% காட்டன். So we tried to source locally made fabrics from local hand weavers, handlooms, so that அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஒரு சஸ்டைனபிள் லிவிங், ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் we can give our customers. They can contribute in a very small way. இந்த மெட்டர்னிட்டி க்ளோத்ஸ் பண்ணுறதுனால we chose this kind of clothes, இந்த type of fabrics, சரிங்களா. And this fabric is very different to the fabrics or the clothes that you buy from the store, because we treat these fabrics to be suitable for a feeding mother or a pregnant woman. So when we get this fabric, we என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் டைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஃபேப்ரிக் செய்கிறப்போ. we have to remove all that. Generally if you and me buy, நம்ம வந்து அதை போட்டுக்கலாம். It's not going to cause much irritation to the skin. Babies எல்லாம் we are not handling babies. So அந்த we have to remove all those chemicals and harsh dyes. So we treat our fabric to remove all these things. அப்புறம் வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும். It has to be soft and it also has to be stretchable, because we give feeding options in all our clothes, especially for because we make clothes for feeding mothers, we have to give feeding options. So the fabric has to be soft and also stretchable, so that it's easy for them to use. So we take this extra care to treat a fabric. It adds cost, obviously. இப்போது நார்மலாக ஒரு கடையில் வாங்குகிற மெட்டர்னிட்டி ட்ரெஸ்ஸுக்கும் Putchi branded maternity clothes, if you ask what is the difference, this will be our big difference, and this will be a USP. How do you offer the right fit for all? So in Instagram la pathina, there is a caption which says we put it on purpose because we assure that this is our USP. This is again our USP. What it says is what you see is what you get. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ் பார்க்குறீங்கன்னா the fit, the color, everything will be the same. The photo and the dress which you get will be the same. So இந்த ஃபிட் எப்படி கொண்டு வந்தோன்னா, it's again lot of trial and errors. ஸோ நாங்கள் இனிஷியலாக clothes when we come up with a design, we stitch our samples and we send it to different people. We send it to friends, we send it to family, we send it to customers, people who've been buying with us, to check our fit and size. So once everything is set, only then we go into production. So it is a process by itself. What's your product speciality? So one specialty about our dress is that you can use during pregnancy and post pregnancy while you're feeding, and the beauty is you can also use after this entire process is over. So once you stop feeding also, you can start using. So that is important. So on the stitch is in that way. Where else has Putchi spread its wings? In fact, as of today, every week we are shipping about 25 to 30 international orders, and we ship to US, we ship to Australia, Canada, the UK, Singapore and Malaysia. Of course, we get a lot of orders, and we also get a lot of orders to the UAE, to Sri Lanka. So we are shipping worldwide, and a lot of our customers are based out of East India, where we least expect them. East India and like Nagaland, in the Mari area, and we have a lot of customers. But we are still trying to physically expand. We are trying to get in stores in Chennai, Hyderabad and stuff. So we just started off with our first experience center. It's not a typical store. It's a workspace come an experience center. How is the feedback and welcome from customers?
So we believe that word of mouth is the best marketing tool. ஸோ இது வரைக்கும் எங்களோட க்ரோத்தும் அதனால தான் ஆயிருக்கு. அண்ட் we've been actually appreciated for the highest number of returning customer. ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ரிட்டர்னிங் கஸ்டமர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எங்களுக்கு வந்து we are having 85% returning customer, which is a huge number. How eco-friendly is your packaging? We are very concerned about the earth and how it's getting polluted and all. So we take steps, we try to be very sustainable with our brand. From our packing, so generally நீங்கள் ஸ்டோர்ஸில் போய் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கினீங்கன்னா they'll put it into a plastic cover and give it to you. So we didn't want plastic going along with our clothes. So we source the highest quality Gada and we make sleeves which can be upcycled. You can use our sleeves which we use to pack our clothes as a laptop sleeve to store silk sarees, costly silk sarees, for different other creative ways. You can use it in storing something in the kitchen. So you can use it in different ways. And people buy things off the internet every day, which means a lot of couriers go out of companies every day and a lot of plastic is used. So we wanted to play a very minimum role in avoiding plastic even for our couriers. So we are using completely soluble, plant-based, water-soluble packaging, the courier cover. So நீங்கள் அது உங்களுக்கு வந்ததுன்னா you can once you tear it and everything, you can throw it in your recycle bin. It is completely plant-based. One message to all entrepreneurial couples. So for an entrepreneur வந்து if you ask me what I have to tell, two things. ஒன்று வந்து dream very big. There's no limit. நீங்கள் யோசிக்கிறது தான், it's all about dreaming. So only if you dream big you can achieve. Second வந்து never hesitate to ask help, because you can achieve things alone, but with a team or with the help you're going to go a step further. So it can be your team, it can be your relatives, friends, it can be anything. You can ask for ideas, you can ask for money, you can ask anything. But நீங்கள் அந்த ஹெல்ப்னால கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய லெவலுக்கு போவீங்க. Again, dream big and ask for help. Never hesitate to ask for help. So for women or men, யாராக இருந்தாலுமே வந்துட்டு support is very important. Especially family support is very very important. இப்போ husband and wife வந்து is a great combo. ஒரு காம்போ. ஆமாம். ஸோ பார்ட்னர்ஸ் இன் லைஃப் வந்து பார்ட்னர்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் ஆகும்போது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் காம்பினேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ யூ செலிப்ரேட் எவ்ரி திங் டுகெதர். ஈவன் லிட்டில் திங் வந்து இட் பூஸ்ட்ஸ் யூ அப். அண்ட் ஒர்க் பிளேஸில் நடக்கிற அந்த ஒரு செலிப்ரேஷன் வந்து இட் கம்ஸ் இன் டு யுவர் பர்சனல் லைஃப் ஆல்சோ. ஓவராலாகவே வந்து அஸ் ஃபார் அ ஃபேமிலி லைஃப் இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் அ லாட் when you work together. We started this thing with 20,000 rupees in our bank account. It was, to start a business, 20,000 is nothing. We need money. We started this with 20,000 rupees in our bank account. I think this unity, this husband-wife unity, number, sharing thoughts, sharing values, idalanda vandu is taking the business to where it is today. Trusting each other. Mainly trusting each other is very important.